Thank you very much, Sarah. Good evening, everybody. Aibowan, Wanakam, Salam Alaikum. Atema ad havas me havas mama itamat sundar sandhyaවක් කොට සලකනවා. මොකද ඔබලාගේ ආයතනයේ සියලුම ඉගෙන ගන්නව දරුවන්ට මේ මානසික සෞඛ්‍යය ගැන කතා කරන්නට මට අවස්ථාවක් දීම ගැන. So our topic is mental health and well-being in professional education. Today, actually, the word mental health has become very important. But unfortunately, most of us have neglected maintaining a good mental health status. අද අපිට මේ මානසික සෞඛ්‍යය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. නමුත් අපි ඊතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ මේ ගැන. මේ මානසික සෞඛ්‍යය යහපත් පත්වක තියාගන්න අපි ගොඩක් අය අපි ඇත්තෙම උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා Chartered Institute එකට මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් organize කිරීම ගැන. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලංකා ජාතික උපදේශක සංගමය වශයෙන් අපි පුළුවන් තරම් නිතරම උත්සාහ කරන්නේ මේ ගැන ප්‍රචලිත කරලා මේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය ඔසවා තබන්න. මොකද අපේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳ තත්ත්වයක තිබුණොත් තමයි අපිට සාර ධර්ම වලින් පිරිච්ච යහපත් සමාජයක යහපත් මිනිස්සුන්ව දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ මානසික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීමෙන් වෙන්නේ අපි සමබර පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා. By maintaining our emotional balance, the emotional mental health status, we become balanced people. අපි අපේ සමබරතාවය නැතුව ගියාම තමයි අපි නොයෙකුත් මානසික ගැටලු වලට මුහුණ පාන්නේ. ඒකට කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් මම ඕගොල්ලන්ගේ මම ඔඩියන්ස් වල කතා කරද්දි මම ගොඩක් ක්වෙස්චන් කරනවා. This is not a motivational speak. Actually, this is a counselor speaking. This all what happens here is I empower your brain. So I always like to ask questions and get your opinion about it. The mama ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යය ඔයගොල්ලෝ හොඳ තත්ත්වයේ පවත්වා ගන්නවාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කිය සමහර ඔව් අපිට හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් තියෙනවා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. right? එතකොට ඒත් එක්ක මම අහන ඔයගොල්ලන්ට එතකොට හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් තියෙනවා නම් අපි හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් අපි මේන්ටේන් කරනවා නම් අපේ මොනවද අපි ලබන යහපත් චර්යා රටාව. කියන අපිට අධිකව කේන්ති යන්නේ නැත්තම් අපි අධිකව බය වෙන්නේ නැත්තම් අපිට අධිකව දුක හිතෙන්නේ නැත්තම් එහෙම කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් that he is maintaining a good mental health status. If we are maintaining good mental health status, we don't get panic with negative emotions like anger or sadness or fear. We know the situation of this country today, especially the people of your age, so-called youth, are badly distracted. You are badly distracted because you may get all sorts of negative emotions. මේ අපේ රටේ මුල් පාතින තත්ත්වයේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ නොයෙකුත් ආකාරයේ ඍණාත්මක චිත්ත වේග වලට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ පානවා. ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බය වෙනවා අපේ අනාගතේ මොකද්ද මේ රටේ? අපිට මොනවද වෙන්න යන්නේ? අපේ අධ්‍යාපනය අපිට කරගන්න පුළුවන් වේද? මේක සාර්ථක වේද? අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේ අපිට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වේද? කියලා ඒ වගේ ලොකු අනාගතය ගැන බයක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මොනවායිකුත් ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා. සමහර ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමාපියන්ගේ ආර්ථික
some Arthika star out there, the financial stability may have gone down. තාත්තගේ ආදායම, අම්මගේ ආදායම, උගල ව්‍යාපාරයේ ආදායම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට අපි මේ මැදි වෙලා ගත කරන අවධියක් මේ කාලේ. අපි කොරෝනා වසංගතය යාන්තම් ගොඩ එනවත් සමගම අපි දැන් තවත් ලොකු ආර්ථික අරගලයකට අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ එන අපිට මේ ඍණාත්මක හැඟීම් වලට අපිට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හොඳ මානසික සෞඛ්‍ය තත්වයක හිටියොත් පමණයි. අපි හොඳ මානසික සෞඛ්‍ය තත්වයක ඉන්නවා කියන්නේ සම්බරතාවයක ඉන්නවා කියන්නේ අපේ තියෙනවා left and right brain. අපි කියන මේ left brain එකෙන් අපිට කොයි වෙලෙත් negative emotions ඇති කරනවා. And the right brain will produce the positive emotions. එතන අපිට left brain එකට අපිට negative emotion එකක් ආපු ගමන් අපිට right brain එකෙන් ටක් ගාලා අපිට positive emotion එකක් දීලා අපිව balance කරනවා නම් then we call ourselves we are balanced. We are not that disturbed. For instance, the left brain says now you are in trouble, your future is in trouble. So this sort of negative emotions are created in the left brain. Then suddenly the right brain says, don't worry. All these things will be sorted out within few months. Our country will be all right. So you don't have to worry. So see, like when those positive thoughts are created in the right brain, then you become balanced. So this is what actually the person who is maintaining a good mental health will face the problems, whatever he or she faces, in a very positive manner. අපි හොඳ අපේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් අපි maintain කරනවා නම් අපිට පැමිණෙන හැම ඍණාත්මක සිද්ධියක්ම අපි සාර්ථකව අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැතුව ගියොත් අපිට වෙන්නේ අපි මේ චිත්ත වේග අපිට කරදර කරන්න ගත්තම මේ ඍණාත්මක චිත්ත වේග අපිට කරදර කරන්න ගත්තම අපි වෙන solutions වලට යනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් අද අපේ රටේ ඔයගොල්ලෝ වයින් ස්ටෝර්ස් එකක් ගාවට ගියොත් එන්න මිනිස්සු පොඩි කකා මේ මත්පැන් මිලදී ගන්නවා. මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ පාටියක් දාලා සන්තෝෂ වෙන්න කියලාද? නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක ආතතිය නැති කරගන්න. මේක ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා ගොඩක් තරුණ ළමයි ගැහණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයෙන්ම නොයෙකුත් substances, drugs වලට addict වෙනවා. මේ අපිට අපේ mental health, when we don't maintain proper mental health, we become imbalanced people. To balance it, what we do is we just seek the help of substances or alcohol or maybe cigarette, nicotine or whatever. Especially when you are a student of a professional institute like Chartered Accountants Institute. I know this is one of the challenging and difficult part in the sense like those exams. I think according to my knowledge, if I'm not mistaken, you have to be a chartered accountant, you have to get through 4 exams. I have most of the clients. I'm mostly dealing with university students, from A-level students to university students. They come to me to get rid of these exam stresses. So I also have few students
who are doing chartered accountants. Some are married and they find to cope up with their family matters while doing chartered exams. They say, "Sir, can't do it because I'm really stressed. My exams are difficult, and I might have problems in my family. So I'm finding difficult to face this situation. Please help me." They come and tell me. So when you are the student of who is facing a challenging exam to become a professional, so here maintaining your mental health is very, 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 very important. Unlike a laborer who is working on the road and earning his bread and butter at the end of the day, he uses physical ability to do that. Unlike you guys, you all stress your brain to do your work. So we all have dreams, like, in the path of professionalism. Say, some would like to be doctors, some would like to be engineers, some would like to be pilots, some like to be chartered accountants. So when we are young, when we are kids, like age of 4, 5, 6, අපි පොඩි කාලේ අපි ආපු 4 5දී අපේ තිබුණා මේ සිහින. අපේ සමහරට පාසලේ ටීචර් අහනවා කවුරු වෙන්නද කැමති? අපි කියන අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති, අපි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති, නැත්නම් අපි ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න කැමති, chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න කැමති. ගොඩක් mostly those ඒ වයසේදී අපි උත්සාහ කරන මේගොල්ලන්ගේ සමහර යුනිෆෝම් එකට අපි ලස්සන ડોක්ටර් කෙනෙක් ලස්සන ඇඳලා ඉන්නවා, නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක් ලස්සන ඇඳලා ඉන්නවා, පයිලට් කෙනෙක් ස්කූල් එකේ යුනිෆෝම් එක දැක්කම ආසිත නේ. මේවා හින්දා තමයි අපි මේ සමහර ප්‍රොෆෙෂන්ස් වලට අපි කැමති වෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපි රියලි අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එක අපි තෝරගන්නේ අපි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එක්සෑම්ස් කරයින් පස්සේ. අපි නියම විදියට අපි ස්ට්‍රීම් එක මොකක්ද කියලා අපි තෝරගන්න. ඒකවල මෙතනදී මම ඔයගලන්ට අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යනවා අපිට මොන විදියටද මේ exam stresses අපිට එන්නේ කියලා. අපි දන්නවා අපි ළමයි 10 දෙනෙක් ගත්තොත්, when we take 10 students, they have different IQ levels. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ. when we are in the school, maybe in the O-level class or A-level class, we have these bright students. To get 40 students in the class, at least 5 or 10 you get, sometimes maybe less than that also, you get bright students. We call them bright because they can do everything. They do sports, they do music, they do everything, but same time they pass the exam also. They get very good results in the exam. So we call them bright students. So their IQ levels are very high. But there's another group in the class, they have to work hard to pass their exams. So මහන්සියෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ විභාග සමත් වෙන්න. එතකොට තව කට්ටියක් ඉන්නවා. They are not academic. Maybe they are good in music, they are good in dancing, they are good in drama, they are good in engineering, the mechanical engineering, or some other skills they have. So one of the disturbing issues that we have, so if we are not choosing the correct stream, අපිට හරියටම අපිට ගැලපෙන අපේ stream එක තෝරගත්තේ නැත්නම් අපි කියන අපි
we have some born talents. We can apply anxiety we have inherited in our body. Maybe to become a musician or to become an engineer or to become a doctor or to become a mathematician or engineer or a chartered accountant. So we are good to clearly identify this. Recently, I got a student who is studying to be who's doing IT in a university, private university. The matter he's going through a lot of mental agony. He can't study. He's because of to get rid of that stress, he has got into some addictions. So the father is a marine engineer. Then I spoke to this child. He said, so actually I want to become a marine engineer, but my father don't like it. My father doesn't like it. And I want to become a chef. I'm very interested in doing chefing. But my mother doesn't like it. She says that this is against Buddhism. That you are some explanation. So you see now this, then he selected this IT field, which is not his field, just to satisfy parents. So my dear students, this is something we are going to understand. Whether I'm in the correct stream, whether I have correctly chose my professional career. So there's a percentage. Now actually when Slakmari spoke to me other day, we had a small panel discussion. I asked her like how many dropouts from the applicants. She said fairly a big number of applicants are dropping per year. So I'm just talking today, especially for these students to understand why this happened. How can it happen? Why halfway through we will stop doing these exams? We know like අපිට අවුරුදු 5යි මහන්සි නැත්නම් අවුරුදු 5යි නැත්නම් maximum අවුරුදු 6ක් 7ක් තමයි අපිට මහන්සි වෙන්නේ. If you are 20 now, so by 26, if you really work hard, you can be a professional chartered accountant. And imagine the life after that. You are going to basically get everything that you want in this world. Like we are always, we are doing a profession mostly to achieve our financial stability, to live a good life. So why can't we sacrifice these 5 or 6 years? What is the problem? So my main idea is to discuss about this today. So there are few that say about 10% of students I have come across. They are not doing it happily because Santosh name studies can ekko තාත්තව සන්තෝෂ කරන්න නැත්නම් අම්මව සන්තෝෂ කරන්න. එතකොට තව කැටගරි එකක් ඉන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට financially they find it difficult to sometimes pay the fees, so they get disappointed or they get discouraged and they stop. Actually, my experience working with these university students, මගේ මේ විශ්වවිද්‍යාලීය දරුවන් සමග වැඩ කරද්දී මගේ තියෙන experience එක තමයි
මේ mental health අපේ මේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න බැරි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා අපේ relationships. This is something very important that I'm going to talk with you today. මම මේකට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා මොකද මම තාම පැහැදිලිව මම අවුරුදු 10ක් 15ක් මේ කවුන්සිලර් කෙනෙක් විදියට youth counselor කෙනෙක් විදියට marriage counselor කෙනෙක් විදියට මම වැඩ කරනවා. මට මේ දරුවන්ගෙන් දෙමාපියන්ගෙන් අහන්න ලැබිච්චේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එක්ක මට දැන් මේ විදිහට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් මොකද ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය මොනවද අඩුවෙන් තියෙන ප්‍රශ්න. ඒත් මෙතන මම දකින දෙයක් තමයි මේ අපගේ මානසික සෞඛ්‍ය අපි අර left and right brain එකේ සමබරතාවය තබා ගන්න ඉතාමත් අමාරු දෙයක් වෙලා තියෙන අපේ මේ relationships issues හින්දා අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි මානසිකව වැටෙනවා. එතකොට මෙහිදී මම ඔයගලන්ට පොඩි PowerPoint presentation එකක් use කරලා මම describe කරන්න. Right. Sorry, I took little time. මෙතනදී ඇත්තෙන්ම එතකොට අපිට විශේෂයෙන්ම මම කිව්වා අපිට ස්ටඩීස් අමාරු වෙනවත් එක්කම අපේ concentration අපිට තියෙන අපේ brain capacity එක අපිට මදි වෙද්දී අපේ ස්ටඩීස් කරගන්න අපි නොයෙකුත් addictions වලට යනවා. එතනදි වෙන්නේ හරියට අර ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ latest වාහනවල තියෙනවා engine එක overheat වුණාම there's a mechanism it automatically gets cut off. වාහනයක් වුණාට engine එක රත් වුණා මේ automatically cut off කරන to protect the engine. engine එක ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේ අපේ brain එකේ අපි brain එකට යම් කිසි වෙලාවක අපි කිව්වොත් මට දැන් මේක කරන්න බෑ මට අමාරුයි කියලා එයා ටක් ගාලා සජෙස්ට් කරනවා. යම් කිසි දෙයක් ආව රිලැක්ස් කරන්න. එතකොට අද වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපේ නොදැනුවත්කම නිසා අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි අපේ මනස සැහැල්ලු කරන්න ආතතිය අඩු කරන්න අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ නොයෙකුත් addictions වල. ඒක ෆුඩ් වෙන්න පුළුවන්. ගැහණු දරුවෝ විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ මානසික ආතතිය කාපුම ඒගොල්ලෝ පිච්ච කරලා කනවා. මට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඔබීස් කියන ගොඩාක් සමාජයේ විශ්වට වඩා බර ගොඩාක් වැඩි ගැහණු දරුවෝ. ඒ වගේම පිරිමි දරුවෝ ඒගොල්ලෝ ආතතිය මකන්න එක්කෝ සිගරට් එකක් බොන්න නැත්නම් මත්පැන් බොන්න ඒ වගේ දේවල් වලට බැහැ වෙනවා.
ඒත් එක්කම අපිට අපේ මේ නව යෝන්විය ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වෙන මේ අපිට කෙනෙක්ගේ ආදරය ලබන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි පාර්ශවයේ ගැහණු පාර්ශවය කෙරෙහි ගැහණු පාර්ශවයේ පිරිමි පාර්ශවය කෙරෙහි ආකර්ෂණයක් ඇති වෙනවා. මෙතනදී ඇත්තම ඔයගොල්ලෝ නොදන්න මනෝවිද්‍යාත්මක දෙයක් මම අද ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරගන්න. මේ දේ ඔයගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ගන්න ගොඩාක් පහසු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ මේ රිලේෂන්ෂිප් ඉෂුස් වලදී ඉතාමත් ඒවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට මාගාවට එනවා දරුවෝ විශේෂයෙන්ම රස්සාවක් කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකේ ෆයිනල් එකේ ඉන්න නැත්නම් සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉන්න දරුවෝ එනවා. මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න මොකද්ද රිලේෂන්ෂිප් එක. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි ප්‍රශ්න. මේ ආදරවන්තියකින් හරි ආදරවන්තයෙන් හරි තියෙන කරදරින්ද එයාගේ මේ ස්ටඩීස් කරගන්න බැහැ. මේක ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මේක මීට අවුරුදු 50කට 60කට ඉස්සරලා ඉතාමත් වෙනස් ස්වභාවයක් තිබුණා. ඒ කාලේ ආදරය කරනවා කියන එක ඉතාමත් සුන්දර දෙයක්. ඒගොල්ලෝ එකට පාඩම් කරනවා, එකට ගමයි යනවා, ඒක ඉතාමත් සුන්දර. කියන්නේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් දෙන්න ෂෙයා කරගන්නවා ඒ වගේ. නමුත් මේ මනෝවිද්‍යාවේදී අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා මේ කාලයාගේ ඇවෑමත් එක්ක අපේ ජීවිතය සංකීර්ණ වීමත් සමග අපේ මේ රිලේෂන්ෂිප් විශේෂයෙන්ම parents like relationships ගොඩාක් ආදරණීය භාවයෙන් තොර වෙන නිසා ඒගොල්ලෝගේ ආදරණීය භාවය අඩු වෙන නිසා ඒක දරුවන්ට බාධා දෙන ජෙනරේෂන්ස් මේ වෙද්දී අපි ඇත්තෙන්ම ගොඩාක් වෙලාවට මානසිකව මේ අපි කියනවා අපි ආදරය හිඟා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දෙමාපියන්ගෙන් අපි දැකලා නැත්නම් හොඳ ආදරයක් පොඩි කාලේ අපි ඒ ආදරය අත්දකලා නැත්නම් අපේ පවුල තුල ඒකට අපි රිලේෂන්ෂිප් එකකට ගියාම අපි ඒ පුද්ගලයාගෙන් අනවශ්‍ය විදිහට ආදරය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාගාවට එන සමහර දරුවෝ කියනවා මේ මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට මම ඉන්න තැන ෆොටෝ ගාලා අරින්න. මම එයාට පැයකට පාරක් කතා කරන්න. එතකොට රැයට නිදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා පැය භාගයක් කතා කරන්න. ඒ වගේ මේ ගොඩාක් ඩිමාන්ඩ්ස් ආදරය. ඒකට මේක එක්කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට කරදරයක් වෙනවා. මේකෙදි ඇත්තම මම පස්සේ විස්තර කරනවා මේ පිරිමියාගේ ගැහණියගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන වෙනස්කම් the difference in between man's and woman's brain which play a big role in this relationships. පිරිමි සාමාන්‍ය අඩුවෙන් කතා කරන. ඒගොල්ලෝ මාසෙට දවසට වචන 10,000ක් විතර කතා කරනවා. ගැහණි කෙනෙක් වචන 30,000ක් විතර කතා කරනවා. So women always want to talk. Unless otherwise she knows that man is not talking that much, she make him to talk. මම කතා කරන්න බැරි මම කතා කරන්න බෑ. ඒ වගේ. එතකොට මේ රිලේෂන්ෂිප් ඉෂුව එක අපිට අපේ ජීවිතවලට ගොඩාක් වෙලාවට බලපානවා. ඒතර මෙතනදී මේක ඇත්තෙම වෙන්නේ අපි කියනවා අපි මේ චයිල්ඩ්හුඩ් එක අපේ දෙමාපියන්ගෙන් අපි ආදරය ලබනවා. දැන් අපි ඇත්තම නූතන මනෝවිද්‍යාවේදී කියන්නේ මේ දෙමාපියන් ආදරය ලබන මේ දෙමාපිය ආදරෙන් ඉන්නව දැකලා නැත්නම්. දැන් මේ විදිහ අපි කියන්නේ දෙමාපියන් කියන්නේ මේ ලෝකේ දරුවෙකුට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදය තමයි දරුවා දකින්න ඕනේ දෙමාපිය දෙන්න ආදරෙන් ඉන්න. එහෙම ඒගොල්ලෝ දකින්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ළමා කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ මානසික වෙන්න පුළුවන් තුවාල ගොඩක් අඩුයි. ඒතකොට මේ මානසික තුවාල අඩු වෙන තමයි අපිට පුළුවන් වෙන වැඩි හිටි විදිහට අපේ මානසික සෞඛ්‍යය ඉහළ තත්ත්වයකට තබා ගන්න. එමත් ඔයාලා අධික ලෙස කේන්ති යනවා නම් ඔයාලා අධික ලෙස දුක් හිතෙනවා නම් අධික ලෙස බය වෙනවා නම් මේ ඔක්කොම අපි අපේ ඕල් බ්‍රේන් අපි කියන ඕල් අපේ මේ පරණ මොලේ තැම්පත් වෙලා තියෙන අපි දෙමාපියොත් එක්ක අවුරුදු 20ක් විතර ඉද්දි මේ ඒ අධ්‍යක්ෂ හැම චර්යා රටාවක්ම අපේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙන අපේ බ්‍රේන් එකේ. අපි ඒ අනුව තමයි අපි අපේ ඉමෝෂන්ස් වලට දුකට බයට කේන්තියට අපි රියැක්ට් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම පිරිමි දරුවෝ තාත්තගේ ආభాෂය ලබනවා. ගැහැණු දරුවෝ අම්මගේ ආభాෂය ලබනවා. පොඩි ගැහැණු දරුවෙක් පොඩි කාලේ අත්දැකලා තියෙන තමාගේ අම්මා ගොඩාක් වෙලාවට තාමත් කලහලකාරී විදිහට
හැසිරෙන කතා ස්ටානින් කතා කරනවා නම් යා ස්ට්‍රෙස්ෆුල් මද කෙනෙක් නම් නැත්නම් කොහෙද අඬාගෙන ඉඳපු අම්මා කෙනෙක් නම් ඒ ඔක්කොම වාගේ ඕල් බ්‍රේන් එකේ තියෙනවා. ඔයාත් නොදැනුවත්වම වැඩිහිටියෙක් විදිහට ඒ ක්‍රියාකලාපයට ඔයා බැහැ වෙනවා. එතන මම මෙතෙන් පොඩ්ඩක් මේ දේ මම ඉස්සර කරන්න ඕගලන්ට කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඇඩික්ෂන්ස් තව අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ සුලභව මම පොඩි ඇඩික්ෂන්ස් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඇඩික්ෂන්ස් වල අපිට තියෙන සුලභව දෙයක් තමයි ගොඩක් මාගාව වෙන ඒ ස්ටඩීස් කරන දරුවන්ට විශේෂම IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය නැත්නම් සමහරට අමාරු එක්සෑම්ස් කරන අය ඒගොල්ලන් හොබි කරලා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ගේම්ස් නැත්නම් ෆෝන් වොචින් අපි කියනවා ෆෝන් වොචින් අසභ්‍ය පින්තූර බැලීම ෆෝන් එකේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක අපිට පුදුම විදිහට අපේ මනසටයි අපේ ඇස් වලට පුදුම විදිහට හානිදායකයි. ඉතින් අපි අපේ හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් තියනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනි අපේ මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක අපේ ෆෝන් එක අපිට දවසට භාවිතා කරන ප්‍රමාණය අපිට අඩු කරගන්න. අපිට අපේ මනසට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මම මෙච්චරයි මේ දවසට මම මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. පැයක් නැත්නම් දෙකක් විතරයි. ඉතුරු වෙලා මගේ ස්ටඩීස් වලට. ඒතර අපිට බැරි නම් මේ අපි කියපු අවුරුදු 6 මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න අපිට ලොකු exam සමාවෙයි. But it's not a big target. 6 years and 7 years අපිට මැරින්න පාඩම් කරන්න ඕනේ. We have to work hard for 6 years to become a professional. ඒතර මේ කාලේදී අපිට බැරි නම් අපේ මනස මේ විදිහට පාලනය කරගන්න. එතකොට අපි කියන අපේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. නැවත කියන්නේ ඒකයි අපිට බැරි නම් අපේ සමබර පුද්ගලයෙක් විදිහට අපේ දිනදා ජීවිතේ අපේ එන ප්‍රශ්න වල මුහුණ දෙන්න අපිට පොසිටිව් විදිහට අපේ පාත් එකේ යන්න. but අපි definitely we are not in a good state of mental health. හොඳ මානසික සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කරන්න. ඒතර මේ ඇඩික්ෂන්ස් ඔයගලන්ට තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ඩිජිටල් එකේ අපි ගොඩක් කරලා ස්ක්‍රීන් එකේ ඉද්දි පහුගිය දවස්වල ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා මේ දරුවන්ට පුදු විදිහට මේක බලපාලා තියෙනවා. causing dry eyes, insomnia කියලා අපි කියනවා. difficult in sleeping. නිදා ගන්න අමාරුයි. අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් නිදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා blue screen එකෙන් පැය දෙකක්වත් අයින් වෙලා ඉන්න ඕනි කියලා. හොඳ සුබර් නිින්දක් ලබන්න. නමුත් අද අපි නිදාගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන. So, internet addictions, gaming and porn watching can lead to a mental disorder called omnomania. So, these are all mental sicknesses. අපි හිතනවා අපි හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයෙන් ඉන්නවා කියලා. නමුත් අපි නොදැනුවත් මේ ආකාරයේ අපිට මානසික රෝගී තත්ත්වයන් අපි දැනටමත් අපිට වැළඳිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේවා අන්තිම වෙන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අවසනාවලදී අපි ගාවට කවුන්සලින් එද්දිත් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ડિප්‍රෙෂන් අපි කියන විෂාදයේ තත්ත්වයට ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයට තල්ලු වෙලා. ඕක ගිහිල්ලා මොන හොඳ ප්‍රශ්නකදී ඔයගලන්ට ස්ලීපින් ඩිස්ටර්බන්සස් ආවොත් නිදා ගන්න බැරි වෙන්නේ. සමහර අය නිදා ගන්නට මාස 2-3 ඉන්නවා. සුමාන 2-3 ඉන්නවා. සුමාන 2-3ක් ඔයා විශේෂයෙන්ම විභාගයකට පාඩම් කරන කෙනෙක් නා. මානසික ගොඩක් වෙහෙසන කෙනෙක් නා. but නිින්ද නැතුව ගියොත් දවසකට අඩුම ගානේ පැය 6ක්වත් වගේ කොට අර එන්ජින් එක අපි කියන ඔයිල් නැතුව දුවනවා වගේ කියලා. කාර් එකේ එන්ජින් එක. ඒක මනස අපේ බ්‍රේන් එක තාම ඩැමේජ් වෙන්න බෑ. ඒකට අපේ කිමිකල් ඉම්බැලන්ස් එක අපි කියන රසායනික අසමතුලිතතාවයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ බ්‍රේන් එකේ. ඊට අපිව ඇදගෙන යනවා ડિප්‍රෙසිව් ස්ටේට් එකට. මේ ડિප්‍රෙසිව් ස්ටේට් එකට ගියන් පස්සේ අපි ගාවට එන ගොඩාක් දරුවන්ට අපිට සිද්ධ වෙනවා සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගාවට අරින්න. කියන්නේ යාට අපි ඔරල් තෙරපි වලින් යාට කතා කරලා යාව සුවපත් කරන්න බෑ. යාට කොට ඇන්ටි ડિප්‍රෙෂන්ස් දෙන්න වෙනවා. අර කිමිකල් ඉම්බැලන්ස් එක වුණාම මේ රසායනික අසමතුලිතතාවය වෙච්ච රසායනික ද්‍රව්‍ය අපිට පිටින් යාට දෙන අපි කියන ඒවට ඇන්ටි ડિප්‍රෙෂන්ස් we call them anti depressants අපිට දෙන්න වෙනවා. එහෙම වුණාම ඒක ටිකක් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. සමහර ඒවා they go for the psychiatric trial for යන්නේ එකපාරේ මොකද්ද imbalance ලා තියෙන chemical එක කියලා හොයාගන්න බැරි නම් they try so many antidepressants. Sometimes you go crazy.
ගොඩාක් ශාරීරික අපහසුතාවයන් වලට ඔයගොල්ලෝ පත් වෙනවා. ඒකින්ද මුල් කාලේදී ඔයගන්ට නිින්ද නිකන් හරි කාට හරි දවස් දෙකක් නිින්ද යන්නේ නැත්නම් immediately you should seek the help of a therapist. කවුන්සිලින් කෙනෙක් ආවිදි ඔයගොල්ලෝ උදව් ලබා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒක සුමාන දෙකක් ගියොත් මේ ඊපස්සේ ඔයගලන්ට concentration power සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. සාමාගාර වෙනවා. අර මාත් එක්ක කතා කරන්න බෑ වෙන දේවල් කියවන්න. ඒ concentrate කරලා පැයක් භාගයක් කතා කරන්න බෑ. ඒකින්ද ඒ වගේ අපි සමානලාට ඒ වගේ ස්ටේටස් වලට යන්න පුළුවන් අපි විශේෂයෙන්ම අපගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන අපි උනන්දුනේ නැත්නම්. තවත් overusing of cell phone can lead to a PBD, personal borderline disorder. මේකත් තවත් මානසික රෝගී තත්ත්වයක්. We call personal borderline disorder. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කොයි විදිහට සජෙස්ට් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නේ TikTok නැත්නම් all we are always try to get entertaining programs. We are tend to watch entertaining program to put down on stress. So we get addicted to it. So whenever you are stressed, brain says to do that, whatever it is. So those are actually make us අපි කොට මානසික සෞඛ්‍යයෙන් අපි පිළිගෙනවා. මානසික රෝගී තත්යකට පත් වෙනවා. ડિප්‍රෙෂන් කියන මානසික රෝගී තත්ත්වය. ඒතර අපි මේකෙදී මේ වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ගොඩක්. ඒකට අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපිට බලන්න හරියට තියෙනවා මේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන ගොඩාක් දේවල්. ගොඩාක් tips තියෙනවා about psychology. So you can go through those. If you are going through a small problem in the mental, like, so you have a solution in the Google. You just Google it and read it. For instance, how to overcome depression. You get enough and more information there. So use your time to educate yourself on mental health. So there are effective ways of using the cell phone. Like, if you are girlfriend and boyfriend, you can be husband and wife, you can use it together. Couple therapy is couples. Their phone has become a nuisance. Phone sometimes they are going for divorce also, like phone damage relationship. So maintaining healthy relationships are the best source of happiness. So as psychologists, we always say if you can maintain a good relationship in your family, you must start with the family. On the relationship, it's very difficult for you to maintain a good relationship outside the family, the society. අපේ අම්මා තාත්තා එක්ක නංගි මල්ලි එක්ක අක්කා එක්ක අපිට හොඳ මේ රිලේෂන්ෂිප් එක මේන්ටේන් කරන්න බැරි නම් අපි ඒකට තරහක් තියෙනවා නම් කේන්තියක් තියෙනවා නම් අපි කෙනාට කතා කරන්නේ නැත්නම් you must seek help. Just it's a mental health issue. So you must seek help. So this is something very important that you should know when it comes to relationships. So some of you may be in a relationship and maybe you are getting into a relationship and you must have broken your affair. There may be a lot of people here in different relationships. So I'm going to explain you. This is from the Imago therapy, the latest couple therapy, relationship therapy from USA, founded by one Mr. Professor Harvey Hendricks. What he says is, relationships ඇති වෙන්නේ බාහිර ස්වරූපෙකින් කියලා. ලස්සන හින්දා, ලස්සන ඇස්, ලස්සන කොණ්ඩේ නැත්නම් ලස්සන සුදු හැම මේවා හින්දා තමයි අපි මේ relationships ඇති වෙන්නේ කියලා. But he comes out with a new interpretation. This is very true. I have been working with a lot of couples. I find it very true. Make a subconscious connection.
ඔයගලන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ ඉන්නවනම් ඔයගලන්ට මේක හිතලා බලන්න පුළුවන්. හරි එතකොට එයා කියනවා මේ අපි දෙමාපියොත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන් ජීවත් වෙද්දී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අම්මගේ තාත්තගේ තියෙන පොසිටිව් නෙගටිව් ට්‍රේට්ස් එක අපි අතුන් ඉමේජ් එකක් හදා ගන්නවා කියලා. ඒතර මේ ඉමේජ් එකට සමාන කෙනෙක් දැක්කම තමයි අපි ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ කියලා. මේකට හොඳම උදාහරණ දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි සමහර මික්ස් ස්කූල් එකක හිටියා නම් අපි වැඩ කරන තැන ඕන තරම් සමාන ඥාන දරුවෝ ඉන්න පිරිමි දරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් අපි we get attracted to a particular person. අපි මේ එක්කෙනෙක්ට ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඒකට මෙයා කියන මේ අපි හිතන්නකෝ අපේ අම්මා ගොඩක් වස්ස කෙනෙක්. මම හිතනවා අම්මෝ මම වස්ස ගෑනු ළමෙක් නම් කවදාවත් යාළු වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් you get attracted to a tough girl. වස්ස ගෑනු ළමෙක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඔයා ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ. ඒතර ඒ ප්‍රොෆෙසර් කියනවා මේ හොයාගන්න ඔයා සුපත් වෙන්න කියලා. කියනවා මේ අම්මා ගොඩක් වස්ස කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වගේ වස්ස ගෑනු ළමෙක්ට ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ වස්සකම නැති කරගත්තොත් තමයි ඔයා සුපත් වෙන්නේ. This is a bit of, I think, new theory that you are listening. This is very important. This is exactly what is happening actually. ඔයා හිතනවා සමහරවිට ඒකයි. දැන් අපිට මාගල් වෙන ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ කියන මේ මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් මහා වාදයක් මට ස්ටඩිස් කරගන්නත් බෑ මාර්ගෙට මාව හැරස් කරනවා කියලා. so if you ඔයා බැලුවොත් මෙයාගේ similar characteristics ඔයාගේ අම්මගේ වගේ characteristics එයාගේ තියෙනවා. අම්මත් high tone එකකින් කතා කරන කෙනෙක් එයාත් high tone එකකින් කතා කරනවා. ඒකට ඔයාට trigger වෙනවා. ඔයා ටක් ගාලා කියන තියනවා. මොකද you are allergic for high tone. මේක ඇල්කොහොල් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ෆිඩිලිටි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ කොහොමද අපි මේ දෙමාපියන්ගේ තියෙන පොසිටිව් නෙගටිව් ට්‍රේට්ස් එක අපි හොයාගන්න කෙනාට පුළුවන් කියනවා අපිව රිද්දන්නත්, අම්මලා තාත්තලා අපිව රිද්දන විදිහට රිද්දන්නත්, අපි අම්මලා තාත්තලා අපිව සන්තෝෂ කරන විදිහට සන්තෝෂ කරන්න. So this is something very important. මේකේ තමයි අපේ mental health deteriorate වෙන්න ගොඩාක් වෙන තැනක් තමයි මේ අපේ රිලේෂන්ෂිප් එක අප්සෙට් වෙන්නේ. අපි මැරේජ් එකෙත් කියනවා අපිට හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හම්බුනොත් නැත්නම් මුළු ජීවිතේම ඉවරයි කියලා. ඒ වගේ. ඒකට මේ මෙතනදී මම දන්නවා ගොඩාක් ඔයගලන්ගේ නව යෝන් වී ඉන්නේ ඔයගලා 10ට 25 වෙනකම් මේක ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවය. මේ ඔයගලා අවුරුදු 12න් පස්සේ ඔයගලන්ගේ ඇඟේ සිද්ධ වෙන හෝමෝන සිටුේෂන්ස් එක්ක ඔයගොල්ලෝ පිරිමි පාර්ශවයේ ගැහණු පාර්ශවයේ ගැහණු පාර්ශවයේ පිරිමි පාර්ශවයේ ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඒක අපිට කාටවත් වළක්වන්න බැරි දෙයක්. නමුත් ඒක අපේ ජීවිතේට ගොඩක් වෙලාවට අවාසනාවන්ත විදිහට අපිට ඒක මේ වෙද්දී මේ වර්තමාන කාලේදී ඒක ලොකු බාධාවක් වෙලා තියෙනවා අපගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. අපගේ දැන් අපිට අවුරුදු 6ක් අපිට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අපිට අවුරුදු 6ේ තියෙන මේ එක්සෑම්ස් ගොඩ දාගන්න. චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් එක්සෑම්ස් ටික කරගන්න. නමුත් අපිට ඒක බාධාවක් අපේ ගැහණු දරුවා නැත්නම් අපේ රිලේෂන්ෂිප් එක බාධාවක් වුණොත් ඒක ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. So I will suggest some children, සමහරක් මං ඔයගොල්ලෝ don't go to relationships. You are a wounded child. ඔයා ඉතාමත් කලහල්කාරී ආදරණීය පරිසරයක් නැතුව හැදිච්ච දරුවෙක්. ඔයාට ඒකට රිලේෂන්ෂිප් අමාරුයි. ඔයාට ගොඩාක් ආදරේ ඕනි කෙනෙක්. ඔයා මොන කෙනා යන්නත් ඔයා සමහරට මේ පිරිමි දරුවත් එයාට ඒ වගේ පරිසරයක හැදිච්ච කෙනෙක් නම් එයාට ඔයාව කරදරයක් වෙනවා. දෙන්න රණ්ඩු කරන එකයි කරන්නේ. ඒක ඔයගලන්ගේ අධ්‍යාපනයේට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. මම ඒ වගේ අයට කියනවා මම විරුද්ධ ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලන් නිකන්වත් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ආදරණීය පරිසරයක නෙමෙයි නම් හැදුනේ. ඔයගලන්ගේ ස්ටඩීස් ඉවර වෙනකන් don't go for relationships. I am talking with a lot of experience. It's going to be a disturbance. Unlike those days, about 56 years back, then it was nice. You go to the campus and you find a good girl and you marry her and have children and all that. But now, today it's a different scenario. When you come out of the campus, you end up with about 10-15 relationships. So this is something very serious that I'm telling you. If you find people now, you don't tell like Nawage Adarwan
Sir කිව්වා මේ මේක නවත්තන්න කියලා මේ exam එක කරන ගන්න. Don't do that. Right? So you can seek help. You can talk to me, and both of you mostly. Then you will understand where the problem is. Like, what is your contribution? What's the problem now? They want to identify my God, this is my problem. My 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 mama is a tough person, so I'm just acting like her. And his mom is also a tougher. So whenever I raise my voice, he gets disturbed. So like that, when you understand this, you are finding him to heal yourself. Then he or she will not become a burden for your life. This person understand, my gosh, I must heal him. He's a poor fellow. His mother is also a very tough person. So I should treat her nicely. I should change myself. I should become a sober and calm person so that he will get healed and he will love me more than anyone else in this on this earth. So this is to explain the subconscious connection. You see, your partner has your missing part. So if you give that only, she will be complete or he will be complete. So this is the dish of puzzle where it will explain you nicely. And this is the differences I was talking to you. If you refer to internet, you can see these differences. The woman's brain and man's brain. There are significant, very significant changes in, this is only the picture, I will show you the exact. So this is again to explain. This is wired like, it's my woman's brain, and this is the structured brain. And this explains how it. You see, this is man's brain. This is mostly, see, big part of his brain is allocated for sex. But woman is shopping, chocolate, fantasy, moods and behaviors, music, all that, you see. So unless otherwise you will know these differences, it will be very difficult for you to maintain good relationships. If a boy is wounded when he is a child, so as an adult, he mostly want lust, not the love. Today you will see that is happening in the society. The girls, they very straight away they say boys are bad. They only want sex. But girls, they come for a relationship for affection and love. They want affection and love. So if they are wounded as a child, maybe girl can demapiyo ආදරෙන් ඉන්නවා දැකලා නැතුව නිතරම රණ්ඩු කරන පරිසරයක නැත්නම් ආර්ථික දරිද්‍රතාවයේ තිබුණු පරිසරයක හැදිච්ච කෙනෙක් නම් එයාට ගොඩාක් ආදරේ කරුණාව එයා වැඩියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So if this person is not capable enough to give that, then the relationship will be shattered. They don't enjoy a good relationship. So this is happening, I tell you. So most of the young people of your age, maybe 18 to 25 or 30, they go through this. And this is something that you are going to understand. Very the difference between a man's and woman's brain. මේ වෙනස්කම් හින්දා ඒකට පිරිමියෙක් ගොඩක් අර කතා කරන්න අඩුවෙන් ගැහණියක් ගොඩක් කතා කරනවා.
ඒ වගේම පිරිමියෙක් කොයි වෙලෙත් ප්‍රශ්න විසඳන්නේ තනියම යාගේ. එයාගේ ප්‍රශ්නය එයා කාටවත් ෂෙයා කරගෙන කැමති නැහැ. ගැහණියක් කොයි වෙලෙත් එයාගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. පිරිමියාට තියෙන්නේ අහංකම් දෙන්න විතරයි. එයා ප්‍රශ්නෙත් දන්නා උත්තරෙත් දන්නවා. Man just has to listen to her. විනාඩි 5. මොකද she's talking 30,000 for a day. Words 30,000 words for a day. ගොඩක් වෙලාවට එයා ආදරවන්තයත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. So if that person is not ready to listen to, then problem. So guys, make sure that at least you listen to her for 20 minutes. You don't have to talk, just listen to her. And woman, you should understand, man is not sharing his problems. Normally, man is not sharing his problems. He always try to solve those problems by himself. These are from the Stone Age. These characteristics are coming from the Stone Age. කල් යුගයේ එහෙමයි. පිරිමියා දඩේ ගිහිල්ලා ගිනින්නේ පත්තු කරගෙන ඒක දිහා බලාගෙන එයාගේ ප්‍රශ්න ගැන හිතනවා. ගැහණිය අහල පහලත් එක්ක කතා කර කර පළුතුරු අවුල් තමයි දරුවන්ව ආරක්ෂා කරනවා. So that sort of a environment those two characters were brought up. So we find those differences even today. Okay, I think I have covered my session. This is actually with regard to mental health. Maybe I have not motivated you, or this is not a motivational speak actually. This is just to let you know how our brain works and why all these problems are happening. So sometimes if you think that you can't cope up with these problems, if you don't get proper sleep, please call us and get the help of a therapist. And I remember when I did my first talk to the Charity Institute, I got a lot of calls, especially for the first week, I got a lot of calls asking for some help. So I helped them a lot. So you also can call me and ask. I'm ready to help you. And so these are the main factors that we should maintain to have a good state of mind. On the මානසික සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගැනීමට අපි මෙන්න මේ කරුණු ගැන අපි ඉතාමත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. If I brief you, විශේෂයෙන්ම when you want to become a professional, you have to make sure that you have selected the correct path. And you must understand that your IQ levels, but if your IQ levels are low, you can't get disturbed by anything else. You may have to leave your friends, you may have to leave your sometimes relationships. You only have to think of your studies for 6 or 7 years. Once you become a professional, you know the luxury that you can enjoy. So if you maintain good mental health, you will be able to choose in between these areas very clearly. No, you must be able to straight away say no to relationship. If you are not in a relationship, you can decide no, I am not going to have a relationship because this is going to disturb me. So you have to understand whether it's a disturbing thing or a supporting thing. So when you are if you are a person who is bullied when you are in the school, bully karla tiyana in school, so you like to have more friends. You go out of the way to make friends. You spend money to make friends. So these are all connected with our childhood. Sometimes your behaviors which disturb you today. So you are going to identify them very clearly. And
You are going to get rid of it. You are to become a professional. So I hope that you will understand the disturbing things that you will experience, disturbing uh, incident or disturbing events that you will experience in your career path. This is my main intention today, for you to make aware of all these things and to let you know what is really happening in human brain. So I hope that you will, if you are going through any difficulty, especially this crucial time in our country, if you are disturbed, if you are fearful, if you are sad, if you are angry, all these has a connection to your childhood. So there are therapies you can get rid of it. We have the famous EMDR therapy, eye movement desensitization reprocessing. With this therapy, we all have a memory network for all these negative emotions, anger, sadness, and fear. So there are, in this memory lane, there are things that are not processed. Incidents, certain incidents, maybe with your parents, maybe with your teacher, maybe with your friends. There are incidents that are not processed. That means your left and right brain had not worked properly in that particular incident. It may have happened about 10, 15 years back, but still, there's a negative belief going inside your subconscious when that happened. So as far as that negative belief is there in your subconscious, it keeps on disturbing you. It produces the emotion. You already know the emotion. I'm angry. I'm sad. I can't do this. You only aware of the emotion, but the cause of that emotion is the negative belief that is remaining in your subconscious. What we do is we remove those negative emotions from it, negative beliefs from the subconscious, and that will not disturb anymore. If not, what happens is when there's an incident happened today, then වගේ අම්මා තාත්තා කෙනෙක් යාළුවෙක් එක්ක ටීචර් එක්ක ඔයාලට පොඩි කේන්තියක් යන්න ඕන ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. See අපි කියමු percentage wise 10% කේන්ති යන්න ඕන තැනට ඔයාලට යනවා 50% කේන්තියක් යනවා. Then we call it that I'm hot tempered. I have anger management. I can't manage my anger. එතකොට 50 කේන්ති යන. ඒකට ඉතුරු 40 කොහෙන්ද එන්නේ? It comes from your subconscious. Our memory network an incident of 4 milliseconds already within the feed, then you will get very angry, you will get very sad, you will get very fearful. So those things, there are therapies today. You can get the help of the therapist, and you can. Those are mental health issues actually. If you maintain a good mental health, you are going to get help. If you think that you are disturbed, you have a mental health issue, you can definitely go to a counselor and get yourself. You don't keep on suffering from those things. අපේ ශරීරයට මොන හරි දෙයක් වුණාම අපි ටක් ගාලා දොස්තරට ගිහිල්ලා අපි බෙහෙත් ගන්නවා. But we are not that concerned about our mental health, which is very important in our life as a human being. So I'll stop here, and it's time for questions. You can inbox me. I think it's a limited time we have. You can inbox me, or Sarah can gather those questions and ask me, so that I will try to answer you. Thank you very much, Mr. Joseph, for taking us through that wonderful presentation. We definitely had a lot to learn and implement in our personal lives, and also made us realize our own abilities, how to cope up with normal stresses of life, work productively, and contribute towards our very own community in a positive way.
I know by now all of us might be having so many interesting questions and wanting to get them clarified. The platform is all yours. Please feel free to type in your questions via the chat box and even raise your hand and unmute yourselves and let us know your thoughts before we wind up for the day. Our guest speaker will be more than happy to get them clarified for you all. So now we have few questions. Sir, Dulika asks us, what are the other techniques that we can use to reduce our exam stress? So she says that her main issue is managing time and that she finds it difficult to focus when managing time. So what are the solutions that you can give us, sir? Yeah. What are the other techniques to reduce exam stress? Main issue is managing time, but other things we focus managing time. Okay. Actually, when you are stressed, as I told you, mostly we have this. So when our brain says that I'm stressed, what the brain suggests always suggests something which you are used to reduce your stress. Like if it is, say, listen to a music, or your hobbies. Each one has different hobbies. We all have hobbies and exciting things that we do. So we must have always have some positive activities to relax ourselves. Unfortunately, we always have negative things like playing an internet game or watching a porn video and masturbate, or like eating, or if the boy is smoking or something like that. So we always, on our top list, we have all these negative activities. But what you can do is you can introduce a positive thing onto the top of list. So when you are stressed, brain says, okay, go and have a cup of tea, or go and have a small walk on the road, or I don't know, you only know what you really like. So according to each one's likings, it differs. Like, some maybe, okay, do some exercises. So always physical exercises would help. Because when you do something with your hands, the right and left and right brain works very fast. So it stimulates. So do something, introduce something, and there are the best techniques are meditation techniques. Unfortunately, our young people, they don't believe in those. If you are a Buddhist, Anapanasati, so, or a breathing exercise. So I can introduce you some of those breathing exercises or meditation techniques to reduce. So like, say we have 24 hours a day. So say you are sleeping 6 hours. So you still have 18 hours. Okay. So maybe you go for classes and traveling, all that, another 10 hours. So you still have 8 hours. So eat, wash yourself and all that, another 2 hours. So it's 6 hours. If you really want, you can definitely study 6 hours. I have students who had worked with me. Now they are sometimes, those who are preparing for big exams, degrees. They without any disturbance, they study for 8 to 10 hours. You only have to do this for 21 days. You make a timetable and you do it for 21 days, because our brain is such a beautiful thing. You can eradicate anything within 21 days. You can introduce anything within 21 days. For instance, if you drink a cup of tea without sugar, you will get addicted to the bitter taste. Thereafter, you don't want sugar. So likewise, if you have any bad activity or hobby, so while you like to do, while, say, when you study, when you feel tired, it says you go to take the book and go to the bed and study. So you go to the bed and study, you sleep.
So you are going to introduce something to your brain for 21 days. If you are a music lover, you listen to a music. If you can play an instrument, you play that instrument. So when you do it for 21 days at a stretch, the brain will get addicted to that good activity. Then whenever you are tired of studying, that will brain will ask you to do that, not anything else. I hope you got my answer. Thank you for that, sir. Next, we have another question. Um, she says that she is unable to plan something or make changes in something when she executes something continuously, that she gets disturbed. So she's asking, what are the reasons that could lead to that, and how can I mitigate that? Yeah, I think the first answer is also very much going with this. If I make a plan to do something or make a change myself in something, I couldn't execute continuously so that I get disturbed. Do it for 21 days. Use your conscious level and do it. You are going to do it for 21 days. Then you will get to the correct track and how I can manage. Or make a plan to do something or make a changes myself in something I could continue so that I get disturbed. That would be the reason for that. Yeah. So as I told you, you are used to so many solutions when you are disturbed. You must take a piece of paper and write what are the things that brain suggests when you are disturbed. Did I give you the correct answer? Are you satisfied with my answer? Yes, sir, I think that answered the question. So do we have any more questions? There's another question. What are the tips you can give to decrease our negative thinking mindset? Because it impacts us a lot. Yeah. So as I told you, you are going to go to your childhood and check what you have inherited from the traits, behaviors of your parents. So those are the things that remain in your old brain. And it is autopiloting. So you don't have a control over those. So for instance, recently a person came, when he gets angry, he throws his plate. While eating, if somebody says if he gets angry, he throws his plate. I asked, where did you learn this? My father did the same thing, he said. You see, to react for all these negative emotions, there are things that are stored in our old brain. What does it have? We may be a professional, we may have our PhD, we may be I may be a doctor, engineer. Those things won't help when you are emotions, it's autopiloting. Whatever you have stored in your brain when you are a child, those things are automatically happening. There are professionals coming to me, they can't, when they get angry, they use filth. So they want to get rid of it, but they can't because they have heard it from their dad doing it. So here you are going to think, where have you learned this negative thinking? So we are going to treat, if you think that you are very much disturbed as a child, please call us and come, we can help you to get rid of all this negative stuff that we have experienced as a child. They are very much related to the things that you experience as an adult. So if you really find difficult to get rid of them, you are going to seek the help of a therapist. How many hours need to sleep?
if you get a good sleep, even 5 hours is enough. We suggest 8 hours for a good sleep, but if you get a 5 hour sleep without disturbances, that is more than enough. I have two kids and they are 1 year and 3 years. No family members with us. Do everything me and my wife. How can I plan for day to do exam? It's all about managing the 24 hours. We have, mind you, we have 24 hours. If you really plan, you can do wonders with these 24 hours. So you are going to see where you waste your time. I'm sure on the phone, say, think of the time that you spend on the phone, because to relieve the stress, what you do is you go WhatsApp, Facebook, you don't know the time passes. 1 hour, 2 hours, you can easily keep on watching on the phone. So write a list of things that you waste time out of these 24 hours. So utilize that time. And the relationship with you and wife is very important here. So stress is created there. If that is a loving relationship, you can do wonders within these 24 hours. And children are going to be very sober and they are going to have very good vibes from both of you. It's all about maintaining a good relationship with you and your wife. Discuss things, identify the behavioral change that each one expects. What are the behavioral change your wife asks from you, and what are the behavioral change you ask from wife? These are all, whatever you ask, the behavioral change that you ask from your wife is your childhood home. And whatever the behavioral change that your wife asks from you is for her childhood home. So basically, it's not like the other one is trying to control you and command you, but they are really asking your help to heal himself or herself. So take it that way. It's difficult. This is where the sacrifice, the temples, churches, they call about the sacrifice. This is the sacrifice they're talking about. Harville Hendricks, the professor who invented this imago, he says, marriage is not finding the correct path, but becoming the correct path. And he also says, marriage is the completion of childhood. These are the beautiful two interpretations that he gives to married life. So you are going to become if you can be a correct partner, means that you are going to heal your partner. I'm taking an example. So if a husband is asking the wife to talk in low tone or not to boss him always, that means his mother is definitely has bossed him as a child, and she has had a high tone voice and she had been always commanding me. So he trigger whenever a wife raises the voice, triggers all those that happen in the childhood comes, and it, all the anger comes and last. So wife has to understand. You have to tell her, I'm like this, my childhood, I experienced this very badly with my family. Please don't do this. Then he will be healed. This is only one example. There can be so many things, behavioral changes that the wife expect from you and the husband expect from you. Just talk to each other. And once you are healed, you can do wonders. What would be the adequate sleeping time? Yes, it depends. Like, if you are a very busy, say, if you think that you need more time for your work, get a good sleep, good 5 hours sleep, and plan the other stuff. So that 5 hours has to be full sleep. It cannot be, half. So it's all depend on your mental status. If you have a good mental health, you are maintaining good mental health, you will get a good sleep. But if you are sleeping with a lot of
issues that are to face tomorrow. Maybe you are not getting a good sleep. So that is a depressive state. You are going to seek help. If this is happening continuously, one day is okay. If you have exam tomorrow, today it's difficult to sleep, no problem. But every day, if you have something following day and you don't get a proper sleep for 2-3 weeks, then it's a bad sleep. So please talk to a therapist at least. Yeah, what we can do for overthinking. Overthinking always happens because of the fear of losing something. So this has again a connection with your childhood. So for instance, if you are overthinking of your child, overthinking like something has to happen to her, something may happen to him, he will get sick, or because you may have experienced it as a child, because your mom has been always worried about you, over worried. And it can, because these disturbances can happen in our day-to-day life. Why? By watching TV. You see a girl is abused, a 7-year girl is abused. So you also have a 7-year child. So looking at that incident, there can be a subconscious negative belief that can go to your subconscious, and you are going to be fearful. And you are going to protect your child too much. This is one example. There can be a lot of things that can disturb your mind. So be careful when you watch TV too much, watching too much of negative things, reading too much of negative things. Always the thoughts only keep on disturbing us. So we are going to see the root cause of those thoughts, from where these thoughts are coming. Because in the main, thoughts generate when. So we are going to treat that. So if you talk to a counselor, definitely he will identify you with the correct source of those thoughts. Sometimes you can't, you don't know. You say, I don't know what is happening to me. I'm really helpless in this situation. There's a cause, there's a root cause. So you are going to identify that and treat that for you to overcome that particular event. Can the mind practice positive thinking in 21 days? Yeah, can the mind practice positive thinking in 21 days? Why does the mind respond so quickly to negative thoughts, even when it is practiced? Yeah, it's all, I'm repeating, the atmosphere that you lived as a child. See, if you lived in a very quarrelsome atmosphere as a child, you are allergic for sounds. You don't like other person talking loud. You don't like a vehicle going with a lot of noise on the road. You get angry. See, if you can tell me exactly what is your say, this is my problem. I hate my boss, or uh, so I don't like people commanding me, or uh, I feel I'm very sensitive for people. Like if they don't say good morning, I get very sad. You are so sensitive. So all these things have a connection with your child. If you can't verify it, you can ask me. I will exactly tell you this is. I will ask you the question. Did this happen as, did you experience this as a child? Okay, then you will know. Mostly will say yes. So for instance, like you get people, those who are having problems with the bosses. If a child is hating his dad,
තාත්තත් එක්ක ලොකු තරහක් තියෙන දරුවෙක් superiors ලට පෙන්වන්න බෑ. superiors ලට එයා ගරු කරන්නේ නැහැ. He always have the problems with his superiors. This we are all energy bodies. These vibes, all vibes like. So there's a boy came. He had failed 15 interviews. Qualified person. But whenever he sit there, he get angry. He hates his dad. So that vibe goes to the people in front of him. And he become aggressive and some or other, he will be not selected. He was not selected. So see, like these are the rules that we don't know sometimes. So you must always clarify with the counselor, why I am like this. And here also you must be careful not to force yourself too much, not to force your brain to more positive thinking, because it has to be in a very calm and quiet manner. So it has to be a long process. You can't heal yourself overnight, like the physical wounds. When you are wounded mentally, it takes certain period of time for you to get healed. So can the mind practice positivity? So don't try to force it. It always has to be something that you like, something exciting. That's what we won't advise as counselors. We don't tell you to do this, play a guitar when you are stressed, go and listen to a music when you are stressed. No, we can't tell that. It's only you who know what is best for you. You are best, you are going to understand. So what are my hobbies? What I like? What makes me happy? Do those things for 21 days. So sometimes by now, when you are stressed, you may have forgotten all those. You may be a good swimmer, maybe you are a good dramatist, you may be a good singer, maybe you are a good. So all those things are by now, maybe you have given up. Start those things. So do those for 21 days. Then the brain are negative wave triggers, then our game of positive triggers would there. When you start playing the guitar, it will remind you, my gosh, in the school, I was playing for my band. What a nice day that was. So the positive thing, your right brain start generating positive thoughts when you do those. So always select your hobbies to make yourself positive. Don't follow all these positive thinkers propose, because they don't know that generally they ask you to do things. Put a note on the put a note on the wall and keep on repeating it every morning. So maybe something that you don't like, you may have a bad experience with regard to that picture or something like that. So it's not going to help you. So do always do something that you like and you have done as a child. Yeah, how to face our closest people change. See, this is again, you are sensitive for relationships. So for instance, like somebody comes in the morning in front of you, he goes without saying good morning, maybe one of your closest friends. So your left brain says, you must have done something, that's why he didn't look at you. But if you are a balanced person, if you are a man with good mental health, your right brain says, he must be busy, so he must have not seen you. That's why it's not neglected, he must be there. So exactly, maybe that is what happened. You are unnecessarily worried. That means you have not seen your parents in love as well, especially a girl. If you have not received the father's affection, your boyfriend will have a hard time, because you expect love and affection both from him. So always, I'm telling you, have a good connection with your child, so that you will have answers for your unanswerable characteristics as an adult.
Okay, I think I answered most of the questions. Hope I helped you in this regard. So do we have any more questions from the audience? Yeah. Sorry. Sir, we don't have any more questions from the audience. Yeah. So I take the audience's silence as a no. So as the time constraints, unfortunately, we have to now wrap up the question and answer session from here. But I hope that we all got the right answers for the doubts that you and I had for this long from our expert, Mr. Joseph. Once again, a very big thank you for that insightful, lovely presentation, sir. Everything that you shared with us today will definitely help us with our lives and make our lives very much more easier, less stressful, more productive, and help us keep ourselves happy. I also take this time to thank the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka for facilitating us today for this session. I hope that this session was helpful in making a positive impact for all our lives. I personally enjoyed every minute of this insightful discussion today. This was our 6th live question and answer session that came to an end. Please keep tuned in for more updates via socials, the official Facebook page and the web page of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Stay safe and take care until we meet again with another exciting live chat program. Till then, wishing you all a pleasant week ahead as we are approaching a Friday, the last working day for this week. Keep safe and a very good